ನಮಸ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ MCQ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಿಯರ್ ಅ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವೀಗ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ರಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟಿವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ. So very important thing is, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಪೆಲ್. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೆಲ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ on the screen what are the things will be there, attracted and then repelled. Okay, because of charges on the screen, there will be charges on the screen. Due to this, first they are attracted and then repelled, because so first illa charges all attract agide, next to repel ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಶಾಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟಿವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಆಗಿರೋ ಟಿವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ 2 types of electric charges, that is positive charge and negative charges ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. A glass rod is rubbed with silk. Name the type of charges acquired by each of them. So ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ದೇನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಜಿಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ, ಜಿಗೆ ಪಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್. Why? Because silk loses the electrons and the glass will acquire, that is silk will against the electrons, glass will loses the electrons. Okay, that is the thing. It is both are electrostatic materials. When up together they create static electricity. So why it is there, so they create static electricity due to this transfer of electrons results in the glass rod becoming positive charge. Okay, ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ against the negative. This one is a cat fur is rubbed with plastic rod. Name the type of charges acquired by each of them. Okay, again the same thing. Okay, so ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವ್ದಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. ಅದಂದ್ರೂ ಸಹ
So what is plastic is what initially, okay, so first plastic rod become negatively charged. Okay, plastic rod becomes P becomes negative. Okay, and the fur becomes positively charged. Positively charged because of what? Because of the transfer of electrons from the fur to the plastic rod. ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆನ್ನೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಇನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಗೆ, ಸಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡಿಗೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? Conductors which conducts electricity means what? Which carries free electrons. Okay, example is what? Copper. So copper irutte, all metals are good conductors. Okay, iron irbodu, copper irbodu, aluminum irbodu. So this is example is like this. Okay, it consists of free electrons and participate in the conduction of electricity, or allows the free flow of electricity and heat also, both. Okay, through them, that is known as electric conductors. Electric conductor only conductors ಅಂದ್ರೆ heat ಆಗಬಹುದು, electricity ಆಗ್ತದೆ. electric conductors ಅಂದ್ರೆ allows the electricity, okay, which allows, it consists of free electrons and allows electricity to pass through it. Okay, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, so electricity to pass through it. Okay, next electric conductors. So example ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಹ ಅಂತ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Insulators are those materials just like wood, plastic and all. They won't allow electricity to pass through that one. Electricity to pass through that one. Give an example is, so wood ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನದು ಮೊಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಮೆಂಟರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ electric charges, okay, so it will conduct for us. 1 mark in the last class in ಮಾಡ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು. So for it will conduct for what? It will conduct for a temporary conduct ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, okay, because of the charge will accumulate only on the surface. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋಕಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ನೋ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ plastic is a insulator, we know, but it is, what is that? Attraction ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ because of the charges collected on, because of due to what? Which type of charges are plastic rod and wood. ಸೊ ಈ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 types of charges named by ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ದ ಲೀಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಾಯ್ತು. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, how it looks like? ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ನಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು
ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್, ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿನ್ ಈ ತರ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೈಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್ ಹತ್ರ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಮ್ಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, charges with metal rod in the metal rod, why? Because these are all conductors. Okay, these charges will enter into the gold leaf, and this is now what is that? Divergence, so the deflection takes place in the inside the gold leaf, so that which states the charges. Okay. Conservation property of electric charge. That is total charge. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ total charge in an isolated system. Isolated ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, total charge of the isolated system is always constant, is always conserved. Conserved means what? Remains same. Always remains constant. Always remains constant. That's the same. Okay, always remains conserved. Okay, that is the ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? has only magnitude but not direction. Q1 Q2 plus Q3 ತರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ if you add like this, then what happens? It remains conserved. Total charge is charge can either be created nor be destroyed. That is total charge remains same. Okay, charge can either be created nor be destroyed ಅಂತಾನೆ, conservation property. Quantization ಅಂದ್ರೆ total charge remains same. Quantization of charges means that is charge Q on a body is always that is integral multiple of a basic unit charge. Okay, that is charge is the integral multiple of a basic unit of the charge. That is Q is equal to N into E. Okay, so that is the integral multiple of the basic charge. Q is equal to N into E. Integral multiple of, okay, the charge. Yes, the charge Q on the body is always, okay, the charge Q on the body is always integral multiple of the charge. Okay, integral multiple of unit charge, that is E. The E value is 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಇರುತ್ತೆ. Okay, next is what? Next is justify with an example to prove the conservation property of charge. So example ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಹ
ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಂತ. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ conservation of property of the charge. Okay, so I will tell you. So if you rub the charge for wool ಏನಿದೆ, if you rub ಗ್ಲಾಸ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ದ ರಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ, ರಾಡ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. So total number of charges will be what? Number of charges. Positive number of charges is equal to number of negative charges. Yes, tilino saha ade tara same number of amount of charges accumulate agutte. So hangage enayitu, total charge remains 0. Total charge is how much? 0. Positive number is equal to number. So yellow horgade, so charge create agilla, destroy agilla, estitto astune ide. So 0 na, that is net force, net charge you can say. Okay, total charge of the system remains 0. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ತರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕೆನೂ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೇವ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Find the charge on the plastic rod. So now a plastic rod ability gas for against it's number of electrons they have given. Okay, find the charge. The charge is nothing but Q into N into E. Correct or not? Charge is Q into N into E. N is 10 to the power of 3, 10 to the power of 13. Okay, Q is equal to N into E. N is 10 to the power of 13. E is how much? E is the basic unit charge. Okay, this is the answer. It is not 3, it is 13. Okay, 1.6 into 10 to the power of minus 6. Okay, this is the amount of charge. Okay, on the this. Okay, so ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. an ion contains 12 electrons and 18 protons on. Okay, on it. Okay, find the net charge on the object. ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್, so it is 12 electrons irutte. 12 electrons ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, 12 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಬರುತ್ತೆ. Correct or not? So next one is negative of this one. So this is, so again I do, so write it like this. Net charge ಅಂದ್ರೇನು, one second, net charge ಮಾಡೋಣ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ 12 into 10 to the 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, 18 is that, but is protons, that is it consists of like this. What is the constant here? This constant is 1.6 into 10 to the power of minus. Net charge ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ. Okay, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 1.6 into 10 to the power of minus 19 is common. So that 18 minus 12 ಹಾಕೋಣ, 18 minus 12 ಹಾಕಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 into 1.6 into 10 to the power of minus 19, that is 6 into 6 is 9.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. This is the net charge of this one. So charge ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ 6 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 6. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1.6 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ,
Find the electric charge in coulomb, okay, contributed by 12.5 into 10 to the power of 8 electrons. So number of electrons they have given, okay. What we have to calculate is Q is equal to N into E, okay. Net charge in terms of coulomb, electric charge in coulomb. So Q is equal to N is how much? 12.5. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 to the power of 8 into 1.6 and 10 to the power of minus 19 ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. What is the charge on the silk cloth? Oh, glass is rubbed by silk cloth acquires a charge of charge they have given. Okay, Q they have given. Okay, Q they have given charge on the silk cloth. So same type of silk cloth so same amount of charge. Okay, glass rubbed by silk. Okay, but positive one positive negative. So it is silk cloth against minus 1.6 into 10 to the power of minus 13 coulomb because we know that same amount of charges will be accumulated. Glass rod ge 1.6 ಇದೆ, silk rod ge positive, one negative ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರಬೇಕು 0 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ an ordinary 100 watt per second when it is connected to DC supply? ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 divided by 230 is 0.23 ಆಗುತ್ತೆ. 0.23 ಆಮ್ 100 divided by 23, okay, 1 divided by 23, okay, 0.43 amps, okay. 0.43 amps ಆಯ್ತು. So now what we know that current is equal to number of charges per time, correct? That we have to substitute here. So it is 0.43 per second they are telling, no, 0.43. So 0.43 is that one, okay. We have to multiply with what? 0.43 divided by time is equal to per second when it's connected to electrons. So number of electrons will be Q is equal to N into E, correct? Not N. I is equal to N into E divided by T. T is 1 second. So I is 0.43 and that is equal to what N is? We don't know. So that is 0.43 divided by 1.6. Next, 0.43 divided by 1.6. 0.43 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So 19 went to this one, so that 16. So 2 point something. So answer how much will be? 2.84 into 10 to the power of 18 electrons. Is electrons there. So the 2 marks electricity in the, so I don't solve length there. Okay. 3 marks are okay. Write Coulomb's law in vector form and explain the terms. So Coulomb's law what is Coulomb's law given as the force of attraction or repulsion. Okay. Coulomb's is directly proportional to, okay, that is directly proportional to product of the charges between the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them, and this proportionality constant is written as 1 by 4 pi epsilon, correct? Not 1 by 4 pi epsilon naught. Idu r vector adaga, so in the vector form, correct? So vectoral form adaga illi r vector anta baritivi, vectors, okay.
Charges are not vectors. Charges are magnitudes only. That is scalar. Okay. So next one is ಇಲ್ಲಿ actually ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ r ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ r ಬರುತ್ತೆ, ri ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ r ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಶನ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, r dash is nothing but unit vector. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆ q1 q2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, q1 q2 are scalars. Okay, f is the force of attraction and r square is what? R is the unit vector in this one. R is the distance between the two charges. R is the distance between two charges. R is a unit vector because it should give the direction of this one. So r square is what? R square, these are all constant. Okay, r square is the distance between two charges. Charges are not vectors. Q1, Q2 are charges. They are scalars. They have only magnitude. Okay, charges. It's very simple. So you know, it's very simple. Force between 2 point charges is F. What is the new force when the distance between them is half? Very important. These questions na tumba sala keltare. So force between two charges is F. Let's solve madana. Force between two charges is F. Okay, what is the new force when it is half? Whenever R is equal to 1 by 2, 1 by 2 of R. Okay, new force ido. Again, R idalli en mana substitute mana ಏನು change ಇಲ್ಲ, because we know that. Okay, ಇದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. Force is inversely proportional to 1 by r square. Correct? Not instead of r, if you write, okay, 1 by 2 of r. Okay, whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 1 by 4 of r square. ಅಂದ್ರೆ r square ಹಂಗೆ ಉಳಿತೀಲಿ. Okay, 1 by 4 ಆಯ್ತು, 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, force is increased by new force ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 4 times of q1 q2 by r square ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 4 is extra ತಾನೆ, 4 times, that is new forces. Okay, having how much? 4 times of the original force. New force is increased by how much times? 4 times, because how, you know, distance, we know that. Okay, whenever the distance is decreased, okay, distance increase, then force decreases. When the distance is decreased, the force increases. How many times? If half, the distance is half, then it increases by 4 times. Why? Because instead of r, you had to take 1 by half. Okay, instead of r, you had to take 1 by half of r. So that when we go to the 1 by 2 whole square is nothing but what? 1 by 2 whole square is 1 by 4. 4 goes to the numerator. So that's it. So it is like this. You have to solve like this. Okay. ಇದೇ ತರ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ 2 centimeter 1 this. So this one is in Coulomb's law. F is equal to this one. What are the factors on which k depends? K is what? K is a constant. And what k depends on what? This constant mainly depends upon what? So if suppose if it is k is equal to okay, how we'll write? K into r square. Correct? K into r square. One second. K into q1 q2, that is equal to f into r square. Okay, so that k is equal to what? K is equal to f into r square divided by q1 q2. ಸರಿನಾ? So ಇವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? So force of attraction, correct or not? So force of attraction or repulsion, distance ಮೇಲೆ, that is this factors depends upon what? Depends upon the force of attraction or repulsion of the two charges. R square is what? The square of the distance between that one, and divided by what? Inversely proportional to the product of the charges. Okay, product of the charges. It's on these things it will depend. Okay.
ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ. Okay. Now it is write the expression for intensity of the electric field in vector form and explain the terms. Find the electric field at a point located 2 centimeters from a charge of 1. So what is the electric field formula? So formula ಏನಿದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್, ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಮ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ is like this. Okay, electric field, we know that electric field is equal to F by Q, correct or not? So ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, 1/4 pi epsilon naught into what? F is the Coulomb force, no? So Q get cancels, Q divided by R. So this is the electric field formula. Given is what? Given is R is equal to 2 centimeter. Centi means what? 10 to the power of, ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Q is equal to nano charges. So that it is in terms of what? It is in terms of 10 to the power of minus 9. Nano means what? Say 1 nano coulomb. Nano antandre, nano means how much? 10 to the power of minus 19. Okay. Nano technology anta bandidala. So micro antandre 10 to the power of minus 6 agate. Nano antandre 10 to the power of minus 9. Okay. So again value is what? 8.8. Okay, 8.8 ಅಥವಾ 8.9 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. So 1/4 pi epsilon naught is nothing but 8.825 10 to the power of minus 8.825 10 to the power of minus 12. So okay, into 10 to the power of this today 1 pi of Q. Q is how much here? Q is 1 into 10 to the power of minus 9 divided by R square is how much? So 2 centimeter ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 10 to the power 4 into 2 centimeter square, 2 into 2, correct or not? 2 into 10 to the power of minus 2 into 2 into 10 to the power of minus 2. This is the answer. So how much you will get? So it's plus barathili. Okay, so it is cancelled like this and you will get and 10 to the power of 9 Newton per meter square. So this is the epsilon naught value. So this is the value of epsilon naught, 9 into 10 to the power of 9. So 1/4 epsilon naught value is 9 into 10 to the power of 9 into 1 10 to the power of cancel agate illi 9 divided by 4. So how much is the answer? So 9 divided by 4. Okay, it into 10 to the power of plus 4. First it comes here. So 4 2s are 8. So it is 8.85 is the value of epsilon naught value. So 1/4 pi epsilon naught value is 9 10 to the power of 9 value. Okay. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. 224750 ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್. Okay, 10 to the power of 3. This is the answer. So it is 10 to the power of minus 4 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು? So it is like this, you will get the answer. 10 to the power of 9. Okay, 9 and 4. Okay, like this, you will get the, so like this. So this is how you have to calculate Newton per coulomb. That is the value of this one. Next one is
What are the factors on which electric field at a point due to a point source charge depend? So depends upon what? Depends upon what? The direction, sorry, distance, okay. Point charge. So what is the formula? So last ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ಕಿರೋದು ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? So it is E is equal to depends upon it depends upon E is equal to okay F by Q ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ, that is K into Q by R square, correct or not? So A K is a constant. So it depends upon what? It depends upon the Coulomb's constant. E, strength of the point, K is a Coulomb's constant value is K, that is Coulomb's constant. Okay, and now 1 by 4 epsilon naught anta ಬರಿಬಹುದು, ಅದು Coulomb's constant ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬಹುದು. So its value is 9 10 to the power of 9 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Q is the magnitude of the charge. Okay, magnitude depends upon Coulomb's constant. Magnitude is a constant, ಇದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. Okay, constant. And what is the magnitude of the charge? Magnitude of one charge ಅಷ್ಟೇ. So for Coulomb's force are there two charges ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, product of two charges. And R is what? R is the inversely proportional to distance between. Distance from the point charge to the point. Okay, distance from ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ electric field is being measured. Okay, in this point. Okay, this is the distance. That is the in these factors it will depend. Okay, next question ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ. These are all the things. Okay, so ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಹ +1 -2 +1 -2 ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ABCD ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ 1.23 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ yes, if you do that is side, see, square is what? Square is a symmetrical arrangement. Okay, square is nothing but a diagram ಅವತ್ತು ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿತ್ತಲ್ಲ. Square is what? Square is a symmetrical arrangement. Okay, so here it is ಇದು symmetrical side ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ symmetrical arrangement ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 ಇದೆ -2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 -2 1 -2. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ 0 ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0. If it is not same and the direct this it has a ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು,
So net charge, how much it will be? Okay, the side you have to multiply with this. Okay, so itar madadre avage enagutte, net charge will be, so 1 minus 2 is how much? 1 minus 2 is minus 1, correct or not? Minus 1. But the 1 minus 2 is how much? Minus. So 1 plus 1 is 2, 2 to get cancels. Minus 2 is what? Minus 2 is the net charge. So that is 2 divided by distance is how much? 1.2. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1.2 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ 8.89. ಓಕೆ, 8 into 10 to the power of 9 into 10 to the power 8.9 into 10 9 into 10 to the power of 9 ಹಾಕಿ you have to solve this. Okay, that is the electric field intensity. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಇರಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Q tends to 0 in this expression. So ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. Q tends to 0 in this expression. Okay, Q is equal to limit of, so limit tends, Q tends to 0 means what? Q tends to be 0 means it is test charge. Okay, test charge is there. No, test charge what we are using is, it must be what? Almost 0, very small. Means almost 0 means what? Must be very small. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. So that's the meaning of that is Q tends to 0. Okay, almost 0. Okay, first electric flux ತೋಡ ಏನಂತ. Electric flux means what? ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Number of electric field lines, okay, passing through a certain area is known as electric flux through that area. Okay, number of field line, that is 5. Okay, electric flux definition, define electric flux through an area element. Suppose if it is a one element area is there. Okay, suppose if it is a area element is there like this. Okay, it is made up of area A. Number of field lines passing through this one. Okay, it is known as the number of field lines. Okay, electric field lines passing through that one is known as through the area of cross section. So that is known as electric flux 5. Usually 5 that is denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. This Gauss law ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ A into A. Okay, area element which is a vector quantity. Okay, this is how we will write this. This is scalar, but these two are what? These two are vectors. Okay, that is a Newton per coulomb per Newton meter square per coulomb per coulomb. Newton meter square per coulomb da replace ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾ. Area is meter square, E is Newton per C. Okay, ಈ ತರ ನೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. It is known as electric flux. Okay, when we say that electric flux is either positive or negative. So ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ
ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ it is coming from this one, then we will call it as positive electric flux. If it is entering this one or entering the area, then we will call it as negative direction. ಯಾಕೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Physical significance of electrical dipole moment. Physical significance. So it gives the polarity. What is the meaning of that one? So electric dipole moment means what it is? Signifies the degree of charge separation within a system. Degree of charge separation. So how much it is? ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೇಕಿಂಗ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. So ಬರೆಯೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ electric dipole moment. Okay, so electric dipole formula, electric dipole moment formula Q into D, correct or not? So that is P is equal to, so that is electric dipole moment Q into D. Okay, 2D sin theta. Okay, this is the formula. Coulomb meter. Okay, multiply ಮಾಡಿದಾಯ್ತು distance na, that is coulomb meter. Coulomb meter is the formula for electric dipole moment. Electric dipole moment ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so electric field. Okay, okay, electric dipole of this one plays at a uniform electric field. So difference between electric dipole moment is P is equal to Q into D. Now what is that? They're asking for electric field E cross M is equal to E cross D. Correct? Not that formula I have to apply. Okay. Torque you have to calculate, right? Torque is what? Torque is equal to electric dipole moment. Electric dipole moment is this one. Torque is equal to P cross E. Correct or not? Dipole moment. Torque is equal to P cross E. ಅಥವಾ P cross E ಬರಿಬಹುದು. Dipole moment P and E is a electric field. ಅಥವಾ P is sin theta. P is sin theta because they are given all the sin 30 is how much? Half. Okay. P is how much? P is kilometer. P. Okay. P is 2 into 10 to the power of minus 9 into 4. That's it. Okay. 2.9. 2 into 4 is how much? 8. 8 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. Torque is how much? 8 by 2 is 4. 4 is the amount of charge. This is the 4 divided by half. So 8 divided by half. It is 8 by half is how much? 4. Okay. This is the answer.
So now, so formula is when does an electric dipole placed in an electric field experiences maximum and minimum torque? So formula dalla gottaagbiಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ. So what is that? Tau is equal to P cross C ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ PE sin theta ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So maximum ಮತ್ತೆ minimum torque ಯಾವ ಬೇಕು? Theta is equal to what? Theta is equal to sin 0 ಇದ್ರೆ sin theta is 0, correct or not? Sin theta is 0, sin 0 is 0. So whenever theta is 0, minimum ಇರುತ್ತೆ, correct? When theta is equal to 90 degree, okay, then what happens? It is maximum. So sin theta, sin 90 is 1. So that's why it is maximum. Okay, na? Sin theta is equal to 0 idre minimum, theta is equal to 90 degree, perpendicular idre, so parallel idre 0. So minimum irutte. So whenever these two are in parallel, then P and E are in parallel, then what happens? It is na minimum, that is 0. Whenever P and E are perpendicular to each other, it is maximum. In between in between values will changes according to the theta value. What happens to free electric ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? What happens to a free electric dipole when placed in a non-uniform electric field explain? Electric field non-uniform electric field ಇದ್ದಾಗ free dipole ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಕ್ಷಣ ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್. So whenever you place this one in a non-uniform electric field ಇದ್ರೆ both net force it is experienced by torque ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, and also it experiences non-uniform electric field ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, whenever it is a non-uniform electric field, it experiences torque also, and then net force also. Net force, unequal forces acting on its positive and negative charges. Okay, it is a non-uniform and experiences both torque and when a free dipole is placed in non-uniform dielectric field, non-uniform electric field, then what happens? It experiences both a net force also and a torque due to the unequal forces acting on its positive and negative charges. Net force. So it moves what? Net force is there. No, it moves towards the higher field strength. Okay, if it is like spin ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. Okay, higher, but there are 2 marks ಇರೋದ್ರಿಂದ it experiences torque and net force. It is moves towards what? Higher field strength, and then what? And then align within a field direction. It will aligns within the field direction. Aligns within the field direction. Because of what? It experiences both torque and net force. Torque ಅಂದ್ರೆ turning effect ಅಂತ, moment ಅಂದ್ರೆ turning effect. It experiences turning effect. So define linear charge density, write its SI unit. Define surface charge density, write its SI unit. ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Linear charge density. What is the meaning of charge density? Okay, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ
What is the meaning of density? Okay, I will explain that one. Normal ಆಗಿ density ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೂರ ದೂರ ಇದ್ರೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ವೈರ್, ಅಥವಾ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q by L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? See, these are all the number of charges here. Okay, around which distance? Per unit length. Okay, measured in the coulombs per meter. So per unit length of this one, how many charges will be there? That we'll call it as linear density. Okay, L is the length over which charge is distributed. Q is what? Q is the charge. Okay, lambda is what? Lambda is the linear charge density. It is measured in terms of coulomb per meter. Next one is what? This linear charge, one length line idre, one length of the conductor idre. Next, if it is a surface idre, and the surface area antandre enayitu, circle irbodu athwa ಈ ತರ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Surface charge density, what? Sigma. It is sigma, that is equal to Q by A. That is the formula. That's it. Okay, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ in a given area of cross section. Okay, that is meter per coulomb per meter square. Okay, area ತಾನೆ, so coulomb per meter square. Simple ಇದು. Okay, area ಅಂದ್ರೆ per area, number of charges accumulated in a given area of cross section. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, that is denoted in terms of surface density. Next one is volume density. So volume density means what? Same thing. If you take a cube or something, okay, volume ಅಂತಂದ್ರೆ that is capacity. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೋಣ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ per what? Volume. Okay, that was a Q by V. Rho is equal to Q by V. This is known as the volume density. Coulomb per meter cube. V is the volume of distribution. So if that is along a line, if the length of the conductor is given, line along a line, if you have to use the linear charge density. If an area of cross section is given, then you have to use the surface charge density. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ per this given area. Volume ಕೊಟ್ಟ volume charge density. So these are all the things that you have to understand. Okay, per unit, the quantity of charge per unit length, that is known as linear charge density. Quantity of charge per unit area of cross section, that is surface. Surface ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ density, volume ಎಲ್ಲದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ರೈಟ್ SI ಯೂನಿಟ್, ಎಲ್ಲದ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಕೂಲಂಬ್ per meter, coulomb per meter square, coulomb per meter cube. That's it, very simple. So per unit length idre, per unit area of cross section idre surface charge density. Volume antandre per unit of meter. Find the electric flux through a parallelepiped Gaussian surface which encloses 1 microcoulomb charge. Electric flux, parallelepiped. Okay, so Gaussian surface you have to calculate now. Okay, what do you know about Gaussian surface? Very important. Well, Gauss formula. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು
ಗಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಗಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸರಿ, ಪ್ಯಾರಲೆಪಿಪೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಚಾರ್ಜಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದ ಟೋಟಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ 3-dimensional, closed 3-dimensional, okay, surface, that is known as Gaussian surface. Okay, we'll call it, we will use to calculate the flux. Okay, that is known as closed 3-dimensional, that is known as Gaussian surface. They will ask the question for Gaussian surface. Okay, ಇಲ್ಲಿ plan ಮಾಡಬೇಕು, parallelepiped. Okay, parallelepiped means what? The shape of that one. Okay, in the question, how it looks like parallelepiped ಅಂತಂದ್ರೆ, so Gaussian surface if a closed surface. Okay, here it is Gaussian surface ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು closed surface ಇರುತ್ತೆ. Okay, it is like this. There's a parallelepiped. Okay, this is the shape of this one. Okay, parallelepiped ಅಲ್ಲಿ closed surface ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So here it is, this is a Gaussian surface, shape of this one is parallelepiped. Here what is this? How will how the charges will be enclosed? So you have to calculate the electric flux. Okay, it is given by summation, that is integral of E into dA, that is equal to Q. It is Q, the charge, number of charges enclosed by epsilon. This is a formula for the Gaussian surface. Okay, there is not Gaussian surface. Formula for the total electric flux enclosed, that is epsilon is equal to, correct or not, epsilon is equal to, same, epsilon is equal to Q by epsilon naught. Q is into E into A into dA is equal to Q by epsilon. Okay, the formula epsilon, this is phi. Phi is, that is nothing but the electric flux. Okay, phi is the electric flux through the surface. E is the electric field vector. This is the electric field vector is there, and charge is enclosed. Q is the enclosed charge. Total charge enclosed in this, okay, parallelepiped. Okay, that we will call it as. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲೆಪಿಪೈಡ್ ನ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, number of amount of charges is here Q. This is the electric field surface. This is the electric field vector. This is what, this is the area of cross section dA, the small area ತಗೋತೀವಲ್ವಾ. These are all the area we have to calculate. So ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all for what? 2 marks questions. Okay, next 3 marks questions ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. Describe an experiment to demonstrate that there are 2 types of charges using glass rod and plastic rod. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ, okay, if you rubbed glass rod is there, no, if you place near that any other thing, then what happens, it will attract. Correct? Now that proves that there's 2 types of charges. Same thing what the plastic rod jotege madidre aitu, ulta charges barutte. Plastic charges with fur will madidre avage elli attract agtitto alli repel agutte. With balls, so adhe tara same balls anna tagobittu, so same rub ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, so ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, so you have to demonstrate there are 2 types of experiment, 2 types of charges are there.
ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್, ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿತ್ ಬಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿತ್ ಬಾಲ್ ಟಚಸ್ a charged object, some of the charges transfer to the ball. Rubbing with fur. If this pith ball is there, no, if you rub this one with fur. Fur is what? Fur is a conductor. Okay, so then what happens? Give the negative charge. Okay, so fur ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ fur ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ fur gives the rod a negative charge. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ fur gives out the electrons. So that what is this? Number of electrons comes and accumulates on the pith ball. Okay, so what is this? Negative. So ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದೇನು ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? whenever the other object which is charged one if you bring that one near that one, then what happens? It gives the indication. So attraction ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಚಾರ್ಜ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ is enclosed with the charges. Everything is having charges in this universe, but it is neutral. usually neutral ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗಾರ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೂ ಪಿತ್ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಯಾವ್ದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫರ್ ವೂಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಫರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಿತ್ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಊಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದ್ಸಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಪಲ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸಬಹುದು? Experiment demonstrate there are two types of charges using pith balls. ಎರಡು ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ we can prove that there are two types of charges. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್? ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? So no need of the diagram, already explain. ಸೊ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ತರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ವಿತ್ ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ.
when a charged object is brought near the electrode, so the leaves move apart. That is ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಏನು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's a working. So this is the construction. What is the working? Presence of an electric charge. Okay, the rod acquires a charge when an electrified object is, suppose if a charge object, okay, if it comes near the rod, then what happens? It is get electrified. It gives charge. Okay, charge flows down to the gold leaves. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. The gold leaves repel each other. Very important. Repel each other when the accumulated charges comes and accumulates on that these leaves. No, then what happens? They repel each other, but because they have similar charges. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ different leaves. Okay, that's why what happens, these two leaves will repel each other. This shows that it is a charged particle. So this distance direction deviation ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಂಟುಕೊಂಡೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಬೆನೆಟ್ ಅನ್ನೋನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಇದನ್ನ. Okay, this is how the charges, this is how we can use detect the nature of the charges and charge object. So charge object nature calculate ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? So ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇನು, this is the cause for what? This is the cause for this electrification ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that is lightning is a cause for the static electricity. So ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮೂವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಹ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ it will repel. Okay, so here also the same charge particles will accumulate, here also the same charge particle will accumulate. Here it is negative charges are there. No, when there is a negative charge, then what happens? Less divergence. So difference ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, divergence, more divergence positive, less divergence negative. There is no divergence, ಏನು divergence ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, not a charged particle. Okay, this is about the gold leaf experiment. ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಹುದು. So next is about the ಈ ತರ 3 marks questions ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 marks ಮತ್ತೆ 3 marks questions ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 3 marks questions ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ 5 marks questions ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದೇನು 5 marks ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, one mark question, 2 marks question, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 2 marks ಇಂದ ಅದರೊಳಗೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಹ 2 marks questions ನ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 3 marks question. So numerical problems on 5 marks question. Okay, that is why 5 plus 3 is 8. So next is one question ನಾನು ಗಾಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ deduce one question on ಗಾಸ್ ಲಾ. ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ,
Suppose for a center of the sphere, center of the sphere ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ, okay. Send Gauss law, okay, Gauss law for, they have to derive Gauss law for center of the sphere. Center of sphere. Okay, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. Okay. Just suppose if it is a center, one sphere is there, at this one, or there is a exists a charge at the center. Okay, then what happens? Around that, what is inside this one was charge enclosed is what? Inside the Gaussian surface is always 0. Gaussian surface, no, spherical surface, the Gaussian surface inside the spherical surface. Okay, spherical surface, charge enclosed is what? Spherical surface ali inside the one, charge enclosed is 0. Okay, 0. Okay, so inside that one, that charge enclosed is 0. But it is, if you consider the ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಹಾಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಲೋ ಮೆಟಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್? ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. It is, okay, that is, we will write surface area of Gaussian surface. Okay, we'll write like this. Okay, it is, if it is like this, so it is the charge. Okay, so if the charge encloses here at this one, then what happens? It is made up of a radius R1 and this is a radius R2. So electric field E is here goes like this and E2 goes like this. Okay, E1 and E2. Next is point charge at the center of the sphere. Then Gauss law can be written at the point of the sphere. How much it is? EA. Okay, it's amount of the electric charge enclosed is equal to Q of inside. Inside how much of charges are there? Divided by epsilon naught. Q of inside divided by epsilon naught. Surface area of Gaussian surface. A is the surface area of Gaussian surface. Correct, this area. So that is, if it is circle means pi r square, correct? Not. So if it is, if you substitute all these things, then what happens? We'll get US phi of E. Phi of E is flux enclosed is equal to, so E of A, okay, into N, okay, Q into N divided by, so Q inside. So the area of cross section is there. So if you multiply and all those things, if you get E is nothing but epsilon naught divided by, sorry, Q by epsilon naught. Finally, we'll get the value as Q by epsilon value of this Gaussian surface. So Gauss law na derive ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So in this class, okay, so phi is equal to Q by epsilon naught is the epsilon value is the that calculate. There's a Gaussian surface. Okay, so ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 mark ಮತ್ತೆ 2 marks, ಸಾರಿ 1 mark ಆಯ್ತು, 2 marks ಆಯ್ತು, 3 marks ಆಯ್ತು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ Gaussian surface ಇನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ಕೇಳಿದೆ 3 marks ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ.